చూసాను ఇప్పుడు ఆ డౌట్ వచ్చి. सर्वेभ्यो नमः, स्वागतम्। सर्वेभ्यो नमः। नमस्कारं महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्ते नमस्ते महोदय, भवती कथमस्ति महोदय? अस्मि। प्रथमं वयं प्रार्थनां कुर्मः, अनन्तरं वयं सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। నమస్కారం అండి. నమస్తే అండి. అందరూ దయచేసి కొంచెం మ్యూట్ చేయండి, ప్రార్థన తర్వాత మాట్లాడవచ్చు. वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वे कथं सन्ति? कथं सन्ति सर्वे? कुशलिनी अस्मि, अहं कुशलिनी मन्ये। सम्यक् अस्मि मन्ये। उत्तमम् उत्तमम्। प्रथमं तु अभिनन्दनानि। सर्वे परीक्षाम् उत्तीर्य शिक्षां
प्रवेशं कृतवन्तः। धन्यवादः मान्ये। धन्यवादः। धन्यवादः मान्ये। धन्यवादः धन्यवादः महोदय। महोदय। स्वागतम्। प्रथमं परिचयस्तरे वयं किं किं पठितवन्तः इति एकवारं पुनस्मरणं कुर्मः। अनन्तरं शिक्षास्तरे के अंशाः सन्ति इति अपि वयम् एकवारं पश्यामः। सम्यक्। प्रथमं परिचयस्तरे वयं किं पठितवन्तः। प्रथमं तु विशेषणविशेष्यभावः इति वयं पठितवन्तः। विशेषणं विशेष्यस्य कः सम्बन्धः इति वयं ज्ञातवन्तः। विशेष्यस्य कृपया सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। प्लीज म्यूट ऑल ऑफ यू। विशेषस्य कः लिङ्गः, का विभक्ति, किं वचनम् इति यदि वयं ज्ञातवन्तः तर्हि विशेषणस्य अपि लिङ्गं, वचनं, विभक्ति समानमेव. So that means whatever are the attributes of the visheshya, the noun, the same will be the attributes for the adjective also, that is visheshanam also. Okay? That is the first thing which we have learned. And the second thing is we have learned that sankhyaha api visheshana shabdaah santi. Sankhyaha api visheshana shabdaah santi. Katham? That means the numbers are also used as adjectives. How? We can see some examples. That is, ekah balakah. Ekah balakah. Eka balika. Ekam phalam. So here what we are seeing is ekah balakah. Balakah विशेष्य पदमस्ति, पुल्लिङ्गमस्ति, एकवचनमस्ति, प्रथमा विभक्ति अस्ति। विशेषणम् अपि एकवचनम्, एकः, पुल्लिङ्ग, एकवचनं, प्रथमा विभक्ति अस्ति। एका बालिका, बालिका स्त्रीलिङ्गपदमस्ति, प्रथमा विभक्ति, एकवचनमस्ति। विशेषणमपि एका स्त्रीलिङ्गपदमस्ति, अनन्तरं प्रथमा विभक्ति, एकवचनमस्ति। एवमेव नपुंसकलिङ्गमपि, अनन्तरं द्विवचनं, बहुवचनं, अन्या विभक्ति अपि समानमेव। यदि वयं पश्यामः द्वितीय विभक्ति पुल्लिङ्गम्, उत्तमं बालकं, बालकं द्वितीय एकवचनमस्ति, उत्तमं द्वितीय एकवचनमस्ति। एवमेव अन्याः अपि समानमेव. So in this way all the others also follow the visheshya, that is the noun. Whatever is the linga, gender, or the case, or the number, the same will be of the adjective also. Okay, so that is the first thing we have learned. Second, and now the third thing what we have learned is the puran pratyantas. The puran pratyantas, they are also the adjectives in the same way, like what we have done in the numbers. In the same way you will use the Purana Pratyanta. Purana Pratyanta means what we call in English as ordinals. That is first, second, third, fourth, fifth, or 100th or 200th, whatever it is. So Pradhama, Dvitiya, Tritiya, Chaturtha, like that. They are the Pratipadikas, but when they take the Pullinga or Napunsakalinga or the Srilinga, then they change to Prathamaha, Dvitiyaha, Tritiyaha, Chaturthaha, Panchamaha, Shashtaha, like that. And they will follow the
Pratipadika Rama Shabdam. However, Rama is declined in the same way. Prathamaha, Dvitiyaha, Tritiya, all these will be declined. Now the Strilingam. Strilingam will be Prathama, Dvitiya, Tritiya, Chaturdhi. Only the first three are Akarantas, which will follow the Rama Shabdam, and the remaining like Chaturdhi, Panchami, Shashti, Saptami, all these are Ikaranta, Dirgha Ikaranta, and they will follow the Gauri Shabdam. Okay, so this is the Strilingam. Napunsakalingam, Prathamam, Dvitiyam, Tritiyam, Chaturdham, like that. So they will follow the Jnanam Shabdam, Napunsakalingam in declension. So they will also have all the three genders, all the 7 vibhaktis, and all the okay, they have all the 3 genders that we have seen it. So this is about the Visheshana Shabda, and we have seen that all the colors are also Visheshana Shabdas, all the tastes are also Visheshana Shabdas, all these things. Okay, so this is about the Visheshana Vishesha Bhavaha, what we have learned in the first few chapters. Later, what we have learned is, we have learned the Karmani Prayogaha. So in Pravesha, we have done the Kartari, and now we have done Parichaya, the Karmani Prayogaha. In Karmani, what we have seen that there are mainly two types of Kriya Padam. What are they? One is Sakarmaka Kriya Padam, and then another is Akarmaka Kriya Padam. Sakarmaka Kriya Padam means where there is an object. The verb governs an object. So if I am saying Aham Patami, so I am saying I am reading, but what I am reading, it can be, so you can ask, if it is Pustakam, Aham Kim Patami, Aham Pustakam Patami. If I am reading a sloka, then I'll ask Aham Kam Patami, which is Pullinga Dvitiya Ekavachanam. I'll say Aham Slokam Patami. That means the Kriya Padam, which is Patami, it is governing an object. Object means when you ask a question like Kim or Kam or Kam in the Strilinga Dvitiya Ekvachanam. Suppose if I have to say Katham Patami, Aham Kam Patami, Aham Katham Patami. So when you put this question, Kam, Kam or Kim in the Dvitiya Vibhakti, the answer for which, whatever you get, if that is an answer, that means it is a Sakarmaka Kriya. Okay. And Sakarmaka Kriya, they have 2 prayogas, like you can say Kartari Prayoga and the Karmani Prayoga. Okay. So we have seen what are the rules of the Karmani Prayoga, and let me just explain you the Akarmaka Kriya, and then I'll tell you what is the procedure. Akarmaka Kriya is where the verb does not have any object. So here it does not mean that it does not have any object, means whether mentioned or not mentioned. అంటే మన అడిగిన చెప్పిన వాక్యంలో ఉన్నా లేకపోయినా ఒకవేళ ఆ క్రియకి గనక మనం ఇందాక చెప్పుకున్న ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు జవాబు ఏదైనా వస్తే గనక అది అకర్మక. జవాబు లేదు అన్న ప్రశ్న ఉంటే గనక అది అకర్మక. ఇప్పుడు అహం పఠామి అంటే అందులో పుస్తకం అని చెప్పలేదు, లేకపోతే శ్లోకం అని చెప్పలేదు, లేకపోతే కథాం అని చెప్పలేదు, కానీ పఠామీకి ప్రశ్న వేస్తే షూర్గా ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఇట్ ఫర్ an akarmaka kriya. So akarmaka kriya, what is an akarmaka kriya? If I say aham, what can I say for aham? Can anybody give an example? Aham hasami. Hasami. Aham Aham hasami. asami. Aham hasami. Samyak. Aham hasami. And if I say aham Aham uttistami. Uttishtami, samyak, upavishami, uttishtami, all these things. Okay. So if I take aham hasami, in aham hasami, if I say aham kam hasami,
or Kam Hasami or Kim Hasami, do we have an answer? If I ask you, I am what laughing, or I don't have an answer for that, right? I can say I'm laughing at somebody or looking at somebody and then I'm laughing. They are all different, but they are not in the, you don't get an answer in the Dvitiya Vibhakti. You have to get an answer in the Dvitiya Vibhakti. So these kind of the Kriya Padam, they are known as Akarmaka Kriya Padam. Okay? So for the Akarmaka Kriya Padam, what we have learnt is the Bhave Prayogaha. Okay. For Sakarmaka, it is Karmani Prayogaha. For Akarmaka, it is Bhave Prayogaha. Okay. So now we'll quickly look at the rules of the Kartri, Karmani, and Bhave Prayoga. Kartri, we all know, subject or the Karta Padam is in the Pradhama Vibhakti, and then the object or the Karma Padam is in the Dvitiya Vibhakti, and the Kriya always follows the subject or the Karta. Okay, so that is Kartari. Whether it is Akarmaka Kriya or Sakarmaka Kriya, in the Kartari Prayoga, the rules remain the same. Okay, for the Karmani Prayoga, which we use the Sakarmaka Kriya, the rule changes. What happens? The Karta, which is in the Pradhama Vibhakti in Kartri Prayoga, it becomes Tritiya Vibhakti. It has to change to Tritiya Vibhakti. And the Kartru Padam in Kartri Prayoga, whatever is in the Tritiya Vibhakti, that becomes the Pradhama Vibhakti. And here the Kriya follows the Karma Padam. Okay, Kriya follows the Karma Padam. Whatever is the Karma, the Kriya will be in the same what do you say, the same number and the same. Normally you have in the Pradhama Purusha only. Other Purusha we have not learnt it and we have not used also much. Dvitiya and Kshamata, Madhyama Purusha and Uttama Purusha we have not learnt much. Only the Pradhama Purusha we have learnt, right? So this is the Karmani Prayoga. Bhave Prayoga also the same thing except for the verb. So here also, because there is no object, so there is no question of Tritiya Vibhakti, right? There is no object in Bhave Prayoga. So no Tritiya Vibhakti, only the only the Karta, which is in the Pradhama, will become Tritiya, and there is no object, so there will be no Pradhama Vibhakti. Kshamyata. And the verb is always in the Pradhama Purusha Ekavachanam only. Okay, there is no other vachanas or anything. Okay, so these are the broad rules for the Karmani and the Bhave Prayoga. Right. So here I'll just give a 2 minutes break. If you have any doubts, you can ask. Okay. Otherwise, we'll proceed with the next part of it. Right. Yeah. So anybody has any doubts in Parichaya level? Okay, right. So assume that there are no doubts. Even if you have any doubts, you can ask later also. That's not a problem. Okay. So now, what else we have learned in Parichaya level? Quickly, we'll see. We have learned the grammar is this much only we have learned, as far as I can remember. And what we have learned is we have learned the Sandhi. Swara Sandhi. Sandhi. Okay, Swara Sandhi we have learned. In Swara Sandhi, we have seen what is a Swara Sandhi? Swara Sandhi means if the first word, the last letter of the first word is a Swara, and even the first letter of the second word is also a Swara, then the Sandhi happens. So just having two Swaras side by side doesn't really like, you cannot say the Sandhi is happening. There are some rules for that. So what are those rules? We have studied those rules. And when the rules are satisfied, then the Sandhi happens. So what we have seen is, quickly I will take you through the slides, what I have, what we have seen in the
last Parichaya class. Okay. So quickly we'll see that. Okay. So we have seen Savarna Dirgha Sandhi. Okay. The first one is Savarna Dirgha Sandhi, and it says if a is followed by a, then these two are replaced with the Dirgha Akara. Okay. And then if e is followed by e, then these two are replaced by Dirgha Ikara. The same way, if u is followed by u, then it is replaced by u, and if it is ru followed by ru, then it is Dirgha Rikara. సో ఒక్కసారి తెలుగులో కూడా చెప్తానండి, ఎవరైనా తెలుగు ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. సో సవర్ణ దీర్ఘ సంధిలో మొదటి పదంలోని చివరి అక్షరం కనుక అయ్యి, అలాగే రెండో పదంలోని మొదటి అక్షరం అయితే కనుక ఈ రెండిటి స్థానంలో అంటే కానీ ఈ మొత్తం దీని స్థానంలో దీర్ఘ అకారము వస్తుంది. అలాగే ఈ ఉండి మొదటి పదంలో చివర్లో, రెండో పదంలోని మొదటిది ఈ అయితే కనుక అది ఈ తోటి రీప్లేస్ చేయబడుతుంది. అలాగే ఉ ఉండి తర్వాత ఉంటే దాన్ని ఊకారంతో రీప్లేస్ చేయడం అవుతుంది. అలాగే రు ఉండి ఆ తర్వాత గనక రు గాని ఉంటే గనక ఈ మొత్తం ఈ రెండిటి స్థానంలో దీర్ఘ రుకారం ఉంటుంది. సో ఇది సవర్ణ దీర్ఘ సంధి. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సవర్ణ దీర్ఘ సంధి. అండ్ గుణ సంధి ఈస్ if the first word and the last letter of the first word is and if the first letter of the second word is e, then it becomes a. It is the a replaces or e combined together, and then same way plus u will become o, and plus ru become r. Okay, and then okay, మొదటి పదంలోని చివరి అక్షరం అయ్యి, అలాగే ఈ మొదటి అక్షరం అయ్యి రెండో పదంలో అయితే కనుక ఈ రెండిటి స్థానంలో ఏ వస్తుంది. అలాగే ఆ తర్వాత ఉ వచ్చి తర్వాత ఓ వస్తే కనుక క్షమిద్దాం, ఆ తర్వాత ఉ వస్తే కనుక అది ఓ అవుతుంది. వచ్చి రు వస్తే కనుక ఆర్ అవుతుంది. ఇది గుణ సంధి. ఓకే. తర్వాత వృద్ధి సంధిలో వాట్ వి హావ్ సీన్ ఇస్ is followed by ai and it is replaced by I, and then followed by o is replaced by au. So వృద్ధి సంధిలో తర్వాత కనుక ai వస్తే I అవుతుంది, తర్వాత o వస్తే au అవుతుంది. సో ఇక్కడ వరకు దిస్ ఇస్ వన్ సెట్. సో సవర్ణ దీర్ఘ సంధి, గుణ సంధి, వృద్ధి సంధి అన్నది ఒక సెట్ గా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా ఇట్స్ ఈజియర్ టు రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ లెటర్లో చివరి అక్షరము ఆర్ ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ సవర్ణ దీర్ఘ సంధి ఇట్ చేంజెస్ ఈ ఊరు ఆర్ ఎవ్రీవేర్ ఇఫ్ యూ సే అండ్ ఓకే. ఇన్ సవర్ణ దీర్ఘ సంధి ఇట్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్. అండ్ దెన్ గుణ సంధి, after e u ru, that is guna sandhi. If it is a I o then it is vruddhi sandhi. So this is easier to remember like this. And then yana sandhi, now you get the first word last letter is e or u or ru or l. Okay, and the first letter of the second word is other swaras except e. So if it is e, what it becomes? If e is followed by e, what it becomes? Yeah. Savarna Dirgha Savarna Dirgha Sandhi. Yes, right. So that's why we have said e vihaya. That means you cannot have these two, and then if it is e plus anya suraha except e, then it is not replaced by all the entire thing is not replaced by ya. Only the e part is replaced by ya, and whatever anya swara, suppose there is a here, then it becomes ya. If it is u, then it becomes u. If it is a, it becomes ye, like that. Okay. So this entire thing, like in the other three sandhis, vruddhi sandhi, guna sandhi or savarna dirgha sandhi, this is not entirely replacing. It is ya is
replacing only E. Okay. And the same thing, U, Anya Swaraha, except U, it will become V. Same thing here, what I explained. Ru plus Anya Swaraha, except Ru Vihaya, that becomes R. And then L plus Anya Swaraha will become La. Okay. So this is Yana Sandhi. And then next is Yanta Manta Desa Sandhi. Okay. So Yanta Manta Desa Sandhi is A plus Sarve Swaraha, except A. So why did we say except A? Purva Rupa Sandhi. Purva. If it is A comes after A, then it will become Purva Rupa Sandhi, which we have said. Next one is Purva Rupa Sandhi. So A tarvata ganaka migata anni swaralu ravachu, except హ్రస్వ ఆకారం రాస్తే అది పూర్వ రూప సంధి అవుతుంది. అప్పుడు ఏ స్థానంలో అయ వస్తుంది. అయ వచ్చి ఇక్కడ సర్వే స్వరాహ అన్నాం కదా, తప్ప ఆ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది అప్పుడు ఇది అయా అవుతుంది. అలాగే ఈ వస్తే అయి అవుతుంది. అట్లా మన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా వీ హ్యావ్ సీన్ దట్. అయి వచ్చి మిగతా స్వరాలు ఏమొచ్చినా సరే ఆయ అవుతుంది. అలాగే ఓ తర్వాత అన్ని స్వరాలు వచ్చి ఎక్సెప్ట్ హ్రస్వ ఆకారం వస్తే అది అవతో రీప్లేస్ అవుతుంది. ఓని వస్తే కనుక అది మళ్ళీ పూర్వరూప సంధి అవుతుంది. అవు తర్వాత ఏ స్వరాలు వచ్చినా అది ఆవ అవుతుంది. సో అయ, ఆయ, అవ, ఆవ. ఇట్స్ ఈజియర్. ఏ, ఐ, ఓ, ఔ, అయ, ఆయ, అవ, ఆవ. సో దిస్ ఇస్ ద వే టు రిమెంబర్ ఇట్. అండ్ పూర్వరూప సంధి యు హావ్ సీన్ A or O if that is the end letter of the first word and then it is followed by haraswa akara. Then it is the akara sthane you have a avagraha chihnam. Okay, and then you don't spell it also. Is not spelled. Annadanni manam palakam. ఒకవేళ కనుక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే ఏతే అపి, if you take it, ete plus api, etepi అవుతుంది. You will not say ete api. You can't spell also. అన్నది మనం పలకలేం పూర్వరూప సంధి చేసిన తర్వాత. విడివిడిగా you can say ete api after a small gap. But if you are doing a sandhi, you have to say etepi. Okay. So that is an example for purvarupa sandhi. Right. So these are basically outlines of the sandhi what we have done in the Parchya level. Okay. Right. So now, and then we have done the Anvay Rachana and all those things. Anyway, we are going to do Anvay Rachana in this Shiksha also. So again, I'll explain all those rules, how to do Anvay Rachana in Shiksha level also. Okay. So now, is it clear? Parchya, we have done the Punasmarana. And any doubts you can ask, or I'll proceed with whatever we have to do in the Shiksha level. Okay. Clear? Can all of you please switch on your videos? I see only a few people switching on the videos. If there is no technical problem. If there is a technical problem, I can understand, right? Dhanyavadaha. ధన్యవాదాలు. Right. So, right. So we'll proceed with the Shiksha. What all we are going to learn in Shiksha. Shiksha stare vayam kan anshan patishyamaha. Shiksha. So this, I think, slide you can all of you see. Drishyate eva? Samyak. Prathamam tu suktihi asti. No, ma'am. You can't see? No. All of you? Now we can see. There is a screen. Yeah, I know. I have put this this one. Now you can see, all of you? That is in the window, ma'am, just not big screen. That is in the window. Not big screen, ma'am. Click the window, then it will enlarge. Okay, can you see it completely or you can't see any of you? No? We can see very clearly. We can see, ma'am. చూడగలుగుతున్నాం మహోదయ్. మేము చూడలేకపోతున్నాం మేడం.
ఓకే. ఎవరైతే ఫోన్‌లో చూస్తున్నారో మేబీ వాళ్ళకి సరిగ్గా కనిపించట్లేదేమో అండి. పెద్ద స్క్రీన్‌లో చూసే వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. బికాజ్ వాటెవర్ ఐ కెన్ సీ యూ పీపుల్ కెన్ ఆల్సో సీ. రైట్? సో, ఐ కెన్ సీ ఇట్ వెరీ క్లియర్‌లీ. జస్ట్ ఫాలో ఇట్. సో, శిక్ష ద ఫస్ట్ ఈస్ సూక్తిః. సో, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ప్రవేశ, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ the Parichaya, it is there in Siksha also. Suktihi will be there, one Suktihi. And then you have Pada Sangraha. This is also there in Parichaya level. Here also you have in Shiksha level. You have the dhatu is given and the different forms of it are given, which I will explain when we are going through the lesson. Okay. And then you have the third part as Vyakaranam, grammar. So in grammar, what we are going to do is, we are going to do Shatru Pratyayaha. What is it? I'll explain you in the lesson. Shanach Pratyayaha. And the third is Sat Saptami Prayogaha. In Parichaya level, we have seen some of the usage of this Sat Saptami Prayoga in the Ramayana slokas, right? So if any of you remember, you will understand what is Sat Saptami, but elaborately we will learn it in the Siksha level in the 9th and the 10th chapter. Okay. And then you have the same thing as Prahelika, and then there are two Subhashitas, and that is Subhashito, Dvau Subhashito Staha, there are two Subhashita, and then Kavya Katha is there. So in Kavya Katha, what you are going to do is Shishupala Vatham, which is written by Maghaha, and then Kirata Arjuniyam, which is written by Bharavihi. So whatever is given in red, okay, the Pada Sangraha, Kavya Katha, these are all the topics which you have to do it on your own. I will not be teaching it in the class. You have to do it on your own. If you have any doubt, then I can clear the doubt. ఈ అంశాలు పద సంగ్రహ, కావ్య కథ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏవైతే రెడ్ లో ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాయో అవి క్లాస్లో టీచ్ చేయడానికి అందులో ఏమీ లేదు. యూ హ్యావ్ టు మీరంతా మీరే చేయాలి. ఏదైనా కనుక సందేహాలు ఉంటే కనుక అది క్లాస్లో అడిగితే నేను చెప్తాను అది, లేకపోతే మీరంతా మీరే చేయాలి. అలాగే అన్వయ రచన. So Anvay Rachana, this time we are going to do Bhagavad Gitayaha Pradhamodhyayataha Kechana Shlokaha. So we are going to do some shlokas from the Bhagavad Gita first chapter. Okay. And then the 8th is the grammar. Again, it's a grammar only, but it is Vyanjana Sandhihi and Visarga Sandhihi. So we are going to do these two sandhis which are remaining. In Parichaya level, we have done the Swara Sandhi, and now we are going to do Vyanjana Sandhihi and Visarga Sandhihi. And then there is one more, there is another part which is known as Laukika Nyayaha. Laukika Nyayaha means what we use in Hindi or Telugu or in English is, మనం తెలుగులో సామెతలు అంటాం. అలాగే if you see it in English, you call it as proverbs, right? Proverbs and sametalu. So you will have some at the end of the chapter there are two Laukika Nyayas. They will also come for the exam, so you are supposed to study that one also. Like for example, there is a Laukik Nyaya which says that you know that that story where a beggar is given a shelter in a tent, and slowly he occupies the entire tent and he throws away the host of the tent outside. So there is a Laukik Nyaya for that. That is Bhikshu Prasara Nyayaha. That means the Bhikshu, who the beggar is, what he did, he Prasara means he spread himself into the tent of the other person and thrown him out of the tent. So that is Bhikshu Prasara Nyayaha. So these type of Nyayas are there. Okay, you can study on your own. If you have any doubt, you can always come back and ask me. I can explain you that. And then there are some Sangrahya Vishayaha. There are some shlokas related to like slokas explaining what is the extent of India's geographical region. So it extends from the Himalayas to the
what do you say, Kanyakumari to the in the south, like that. There are slokas which explains all these things. So they are also important, and you will get them in the exam also. So you are supposed to study those also, Sangrahe Vishaha. So whatever are there in the red, all these you have to study on your own. Whatever are there in the black, that I'm going to teach you in the class. Okay. Now, regarding this, if you have any doubts, you can ask. Okay. I'll just మేడం ఇది సంగ్రహ విషయాల్లో మళ్ళీ ప్రతిపదార్థాలు అవన్నీ మీరు శ్లోకాలు అన్నారు కదా, చేయాలా? లేదు. Just only you have to understand what that sloka means. If you are interested in doing it, you are always welcome to do it. That will help you you itself to know what are the words there, what is the sandhis there. All that you can do it on your own, right? But that will not come in the exam. That is not there for the exam. Only the meanings will be there. Meanings in the sense the entire tatparyam will be there. Okay. నమో నమః అనే లౌకిక Can you do it one by one? Can you raise your hand so that I can ask? Yeah. Okay. Sridevi. లౌకిక న్యాయం ఇది ఎగ్జామ్ లో తెలుగులోనే రాయాలి కదండి మన్ని. ఓకే, లౌకిక న్యాయం. యా, తెలుగు అంటే ఎవరు ఏ మీడియం తీసుకుంటే ఆ మీడియం ప్రకారం. సపోజ్ ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటే ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగు తీసుకుంటే తెలుగు, హిందీ తీసుకుంటే హిందీ. వాట్ ఎవర్ యువర్ చాయిస్ ఆఫ్ ద మీడియం ఈస్, ఇన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. ధన్యవాదాలు. రైట్. యా. సో ఇందాక ఇంకెవరో అడగబోయారు. ఎవరండి? యా, కృష్ణ ప్రశాంత్. యా, నమస్తే మాండి. నమస్తే అండి. ఇప్పుడు మాకు పరిచయాలు ఇది జస్ట్ తాత్పర్యం చదువుకుంటే సరిపోయింది, అంటే శ్లోకాన్ని బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని పరిచయాలు. అట్లానే ఇప్పుడు శిక్షలో కూడా అంతేనండి? శ్లోకం బైహార్ట్ చేయక్కర్లేదండి. ఓకే. The sloka will be given and then you are asked. If it is Anvay Rachana, you will be given the sloka and then you have to write the Padavibhaga and then the తాత్పర్యం. Okay, Tatparyam Raya. All those things you have to write. So book lo ela unte, basically the same thing will be given. You will not be given anything which is outside the okay. So the pattern will also be followed, whatever is given in the book. Book lo ela unte ఆల్మోస్ట్ మీకు అదే ఉంటుంది, ఏ ఎక్కువ వేరియేషన్ ఏముండదు. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బుక్ దేర్ ఆర్ 2 క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఓకే, దట్ వీ విల్ డూ ఆఫ్టర్ వీ కంప్లీట్ ద పోర్షన్. ఓకే, సో మీరు కూడా, ఇట్స్ మై అడ్వైస్, డోంట్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ నౌ. ఓకే, వన్స్ యూ స్టడీ ద ఎంటైర్ పోర్షన్, దెన్ అండ్ దట్ టు ఆఫ్టర్ రివిజన్. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. డోంట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ నౌ. అండ్ దెన్ I think actually today I don't have the book, so I'm feeling a little difficult. From next class onwards, maybe I'll have my book with me. So I think in the 11th chapter, I think, or 12th chapter, you again have all the pada sangraha. Okay, there's so many words given at the end of the book, and what it is I will explain once I get my book. Okay, so in 11th lesson, ma'am. 11th lesson, ma'am. 11th lesson. 11th lesson lo there are the dhatu and the other forms of it. So all that I will explain once I have the book with me, right? So this is Ma'am, yeah, I have one question. Yeah, please ask. Ma'am, what is the best way to learn Pada Sangraha, ma'am? అవి పరిచయ లో కూడా ఉన్నాయి, ఎట్లా నేర్చుకుంటే బెటర్? Actually, best way means, it's the best way, one of the best ways is to write sentences for each and every word if you have time. Okay, so with pada sangrahalo there is a dhatu given, there are the other forms like the vartamana kala is given, the bhavishyat kala is given, or the ta pratyanta is given, or the tavyat pratyanta is given. So whatever words are given, so you take each and every word and try to make a sentence with that. So most of them will be like they follow the same pattern. You need not by heart anything. So for some of the words, they'll be little different. So for them, you need to pay little attention. Okay. So in Parichaya level, if you are doing Tavyat and Aniyar Pratyanta, I have put a list of that. Okay. So if you go through that list, you will see that there I have made 3 sections of that. One section, all of them follow the same thing. Second section, they're little different. Like if it is
likhati, then it is lekhitavyam, lekhaniyam, like that. Okay. So some of the words differ. Most of them they follow the same. So in some more words they differ completely, right? Like that. Yeah. The list is there. You have to like if you read them on a regular basis, you will find the difference and you can remember it. Okay, that's the best way to do it. Okay. Okay, Yeah. ma'am. Thank you. Madhavi. మేడం ఈ ఫస్ట్ లెసన్ ఒకటి కావ్య కథ చెప్పరా? ఇందులో ఏదో ఇందులో సందులు అవన్నీ కూడా కొత్తగా కనిపిస్తున్నాయి. సో I'll do that. Okay, right, fine. I'll do that. I'll read it through it and then wherever it is required, I can just tell you. So Sandulu meeku ఒకవేళ కనుక స్వర సంధులు అయితే you can all follow, right? If it is Vyanjana Sandhi or Visarga Sandhi also you can follow, because broadly we have done the rules of the Visarga Sandhi, where the Lopa comes or where the Refa comes or where the what do you say, the Purva Guna Sandhi and Purvarupa Sandhi comes. So all this we have done, right? And where the Sakara Sandhi, Sakara Visarga Sandhi comes, we have done broadly. So you can follow that, except the Vyanjana Sandhi you may not follow, right? So wherever you have difficult, anyway, first chapter I'll explain it. Others you can do it on your own. Any doubts, I can always clear that, right? Yeah. So Jayam Madhuri, you have a question? No, ma'am. I'll down my hand. Yeah. Lower. Yeah. Yeah. Right. మ్యామ్ పద సంగ్రహ మనం లాస్ట్ ఇయర్ డిస్కస్ చేసిన ప్రొసీజర్ లోనే ఉంది మ్యామ్, ఏమి డిఫరెంట్ లేదు 11th లెసన్ లో ఉన్న. Right. And you can follow it, right? If you have any doubt, you can ask. Otherwise, you just follow it. Anyway, ఇప్పుడు ఈ లెసన్ లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ లెసన్, ఎవ్రీ లెసన్ ఇట్ ఇస్ దేర్. సో ఫస్ట్ లెసన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ లెసన్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ స్కిప్ ఇట్. ఓకే. లేదు మ్యామ్, 11th చాప్టర్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దామన్నారు కదా, సేమ్ మనం లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో సేమ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నాయి మొత్తం అంతా. If it is there, good. Yeah, you can follow that. ఓకే మ్యామ్. So shall we start the lesson, first lesson? Are you all ready for that? Okay. So Yes, ma'am. Ready. I hope everybody has read the lesson. అందరూ పాఠం చదివారా? మీరు చదివితే చెప్పడం ఈజీ అవుతుంది. గుడ్, వెరీ గుడ్. లేకపోతే నేను చెప్తూ ఉంటే మీరు ఎక్కడో లాస్ట్ అయిపోకూడదు దాంట్లో. ఓకే. సో ఫర్ టుడే ఐ విల్ హ్యావ్ టు ఫాలో మై మొబైల్ ఓన్లీ ఫర్ ద లెసన్. ఓకే. So just 1 minute, give me 1 minute. Okay. Okay, Kshamata. So now
The first is Suktihi. So Suktihi says, Satam hi sandeha padeshu vastushu pramanamantakarana pravruttayah. Punah ekvaram. Satam hi sandeha padeshu vastushu pramanamantakarana pravruttayah. If you see the Padavibhagam, Satam hi sandeha padeshu vastushu pramanam antakarana pravruttayah. Okay, so the last word which is having pramanam antakarana pravruttayah is pramanam antakarana pravruttayah. Okay? So that is the Padavibhagam. And Satam is what word? Satam, any idea? Purusha. Ma'am, sorry to interrupt. What are you teaching, ma'am? What are It you is the teaching? first Siksha, I- first lesson, Suktihi. It is in the beginning of Oh, the, super. Okay, okay. before Okay. the recapitulation, there is a Suktihi. Okay, that one. So Satam means Sajjanulu Rama. Sajjanulu. Sajjanulu Yokka. That is, Tat is the Pratipadikam and Satam is the Shashti Bahuvachanam. Okay, Satam hi Sandeha Padeshu Vastushu. So Vastushu is the Visheshyam, Sandeha Padeshu is the Visheshyam. So Sandeha Padeshu Vastushu means where there is a doubt in anything. Okay? ఎక్కడైతే ఏ విషయంలో అయితే సందేహం ఉన్నదో అందులో ఏమవుతుంది? What happens? Pramanam is the proof or the or what do you say? We can actually pramanam means proof only. So pramanam ante దాని యొక్క ఇది 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 సరి అయింది, ఇది సరికాదు అని చెప్పేటటువంటి ఏదైతే మనకి మనస్సాక్షి ఏదైతే ఉంటుందో, లేకపోతే ఏదైతే మనకి అనిపిస్తుందో అది దేని నుంచి వస్తుంది? సతాం అంటే ఉత్తమ పురుషులకు, ఫర్ ద గ్రేట్ పీపుల్, ఫర్ ద వైస్ పీపుల్ ఆర్ ఫర్ ద నోబుల్ పీపుల్. Even if they have a doubt in any of the things, from where do they get the proof that it is correct? It comes from the antakarana pravruttayah. That is from the antakarana, their own. మనం ఏదైతే తెలుగులో మనస్సాక్షి అంటామో ఆ మనస్సాక్షిని అయితే వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు అంటే క్వశ్చన్ themselves whether it is right or wrong or whether I should do it or I should not do it అని ఏదైనా సందేహం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దేన్ని ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు? What do they take it as a proof? They take themselves or they ask their అంతఃకరణ మనస్సాక్షిని వాళ్ళు అడుగుతారు. So that is the meaning of this. So it says in English, in ambiguous matters noblemen seek the counsel of their own conscience. వాళ్ళ మనసునే వాళ్ళు అడుగుతారు ఏదైనా ఎక్కడైనా వాళ్ళకి సందేహం ఉన్న వాటిల గురించి అడగాలి అంటే వాళ్ళని వాళ్ళే అడుగుతారు. ఓకే, and then now we have done the punasmarana. We'll directly go to the krudantas. Krudantas will go. So Ma'am, vastrushu mein? Vastrushu mein? what? వస్తువుల వస్తుషు Vastu Matter. Saptami Bahuvachanam. That is Questions. matters. No, in the matters, in the things. Matter. Vastu Okay. is Napunsakalingam and Vastushu is Saptami Bahuvachanam. Saptami Bahuvachanam. Yeah. So Vastushu Sandeha Padeshu Vastushu. Okay. So wherever there is a doubt in that, Anartham, that is the meaning of that. Okay. So, and now directly we are going to the Krudantas, which is the grammar part of it and which has, Krudanta is the grammar part which we are going to do. So we know what are Krudantas and what are Tridantas, right? So do we know? Anybody? What are Krudantas? What are Tridantas? Only one by one. You can just raise your hand and then I can ask you. Anybody? Nobody? We have done so many Krudantas. Yeah.
Krudantas means which has like a kriya, kriya. Okay. And krudantalu ante టీతో ఎండ్ అయ్యాయి. టీ అవి పట్టతి అట్లా చేయడం. Right. Okay, there's small mistake there. I'll correct it. I mean, కృదంత అంటే క్రియాపదాలు కావు. తిగంతాలు అంటే which ends with టీ అవన్నీ వస్తాయి. లట్ అవన్నీ అవి క్రియాపదాలు సూచిస్తాయి. Yes, uttamam, samyak. They are tidantas, right? Anybody else? ఇంకెవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? తిడంతాలంటే ఏంటి, కృదంతాలంటే ఏంటి? మనం ఎన్ని కృదంతాలు నేర్చుకున్నాం పోనీ? How many krudantas we have learned? Anybody? 8 or 9? No, don't tell me the number. Tell me what are they. That's all. Number మీరు 100 నేర్చుకోండి. I don't have any problem with that. But tell me the names. గా ప్రత్యయము, తుమున్ ప్రత్యయము, Yes. తవతు ప్రత్యయము, Samyak, uttamam. Okay, good. Right. So pratyas, we know what we have learned. Krudanta pratyas we have learned. We have learned the tidantas. So I'll again explain what are tidantas and what are krudantas. It's very important to learn the difference between the two. Okay. So first of all, we'll take the tidantas. What are tidantas? So we have seen that in the pravesha level that there are 10 lakaras. Okay. We have not learned all the lakaras, but we know there are 10 lakaras. Okay. Lat lakara, land lakara, lut lakara, lit lakara, all this and all this, right? 10 lakaras we have learned. So you have a dhatu, okay, and you have something in between which comes according to its gana, and then you have the ending which Jaya has told, ti, taha, anti, taha, tha, like that. That is a lat lakara. In the land lakara, you have the like apathat, ta, and then apathan, na, like that. So you have all these verb endings. So each and every lakara will have a set of the 9 matrix. మనకు తెలుసు కదా, ప్రథమ పురుష, మధ్యమ పురుష, ఉత్తమ పురుష, ఏకవచనం, ద్వివచనం, బహువచనం, parasmepadi, atmanepadi, all these, and for all the 10 lakaras it will be there. So whatever the dhatu is taking all these, any of this, okay, in any of the lakaras, then it is a tidanta. Pat dhatu is there, and the it belongs to the pradhama gana, where the in between letter comes a, so it becomes patha, and then you add the lat lakara pradhama vibhakti ekavachanam ti, pathati it becomes. So like that. So that is pathati is the so all these forms of all the lakaras, then they are the tidantas. Okay, that is the how you arrive at the tidanta. Each and every gana will have a different letter which you have not learnt, and no need to learn also. So how a verb is derived, it's a big process, so we'll not go into that. So this is tidantas. Krudantas means we have learned krudantas in pravesha, which is first one is twa pratyanta, that is having done. Lyap pratyanta also having done, but only difference is when there is a upasarga, you have lyap pratyanta. And then you have tumun pratyanta, to do. And then you have the, in Parsha level, we have learned the ta pratyanta, which is used only in karmani prayoga. And then you have the tavyat aniya pratyanta, which is again used in the karmani only. And then you have the other pratyanta, which is tavatu pratyanta, which is used as okay, used as past tense. It is not past tense. Remember, there is a difference between the lakaras, land lakara, lit lakara, and that past tense lakaras, and there is a difference between the tavatu pratyanta. They are used as the verb, but they are not verbs. Okay, avi kriya padaluga vaadabadtayi kani avi kriya padalu kaadu. So that difference you have to remember. And these are all known as krudantas. So krudantas are also added to the dhatus only, right? All of us know. So we are only talking about the dhatus. If you add the tid pratyaya, which is
Tid also is derived from patati, the first latlakaram pradama purusha ekavachanam ti nunchi అన్నది చివర్లో వస్తుంది. సో తిడ్ ఇస్ all the lakaras which are లకారాల్లో వచ్చే ఆ టర్మినేషన్స్ తిడ్ ప్రత్యయంత అంటారు. సో లన్ ఈ లకారాలువి క్రియాపదాలు, కృదంతాలతో వచ్చేవి దే ఆర్ నాట్ క్రియాపదాస్. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ used as kartari past tense, some of them used as karmani past tense like ta pratyanta, like gataha, okay, like that. So all this shrutaha, all this, and some are tavyat aniyar, they are also used as karmani, okay, but this is also used as karmani kriya padam, but it is not a kriya padam. They are all adjectives, nouns, okay. So once you say the kridantas are nouns or adjectives, you know that they will have all the 3 genders, all the 7 vibhaktis, all the 3 vachanas, okay. If I am saying gataha, that means actually the pratipadika is gata, but in pullinga it becomes gataha, strilingam gata, napunsakalingam gatam. గతం. So it will have all the 7 vibhaktis, 3 lingas, and all the 3 vachanas also. Dvivachanam and Bahuvachanam. So this is about the kridantas, and some kridantas are avyayas, indeclinables. So what are they? Indeclinables. Tva pratyanta, tuman. Yep. Okay. Yep. These are the indeclinables. Avyayas. They will not change either with the linga or the vachana, or they will not have any. So they are indeclinable. So this is about the kridantas. So now we are going to do another kridanta, which we have already done in Parichaya level. In Pada Sangraha, I already explained you about this, but here we are going to do it elaborately. మనం ఇక్కడ దాని గురించి పూర్తిగా నేర్చుకోబోతున్నాం. So first is the kridanta, which is shatru pratyayanta. Shatru pratyayanta, it is a kridanta, and when it is attached to a the dhatu, it takes it gives us the pratipadika. మనకది ప్రాతిపదికం ఇస్తుంది. ప్రాతిపదికం ఇచ్చిన తర్వాత then you have all the 3 genders, pullinga, strilinga, napunsakalinga. In all the 3 genders you have that word, and then you have all the 7 vibhaktis and all the 3 vachana. So in the first chapter we are dealing with only the pullinga shatru pratyanta and pradhama vibhakti only, I think. Okay, so first only that one we are going to learn. What is the purpose of this kridanta? We have so many lakaras, we have so many other things. Why do we need this kridanta, shatru pratyanta? Why do we need? So I can say aham pustakam pathami, aham ganam shrunami, like that I can say, right? But if I have to say that while reading I am writing also, okay. So how will I write? So I am doing both the things simultaneously. ఒకటి చేసిన తర్వాత ఇంకోటి చేయట్లా. పఠిత్వా లిఖామి, దట్స్ అ డిఫరెంట్ కేస్. నేను చదివి రాస్తున్నాను, అది వేరు. నేను చదువుతూ రాస్తున్నాను అని చెప్పాలి. ఐ హ్యావ్ టు టెల్ వైల్ రీడింగ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అని చెప్పాలి. అంటే యూ నీడ్ వన్ క్రియా విచ్ ఇస్ అ పూర్ణ క్రియ, కంప్లీట్ క్రియ, అండ్ ద అదర్ క్రియ ఇస్ కంటిన్యూస్. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, స్టిల్ హ్యాపెనింగ్, ఇంకా అవుతూ ఉన్నది. అది అయిపోలేదు. అయిపోతే అది లకారంలో, అది లకారాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అవ్వలేదు, ఇంకా అవుతూ ఉన్నది. ఇట్స్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. సో ఇన్ దట్ కేస్ వి యూస్ ద శత్రు ప్రత్యయాంత. ఇట్ గివ్స్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఏ కంటిన్యూస్ టెన్స్. అంటే అది మనకి జరుగుతూ ఉన్నది కాబట్టి కంటిన్యూస్ టెన్స్ అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్రియాపదం, ఇట్ ఈస్ ఎ కృదంత. You cannot just say, suppose if I take the pullinga
Kridanta for patati. Patati is the lat lakaram, which is a Vartamana Kala Pradhama Purusha Ekvachanam. If I take for that the Kridanta in Pullinga, Patan. Okay. If I take Patan, I can't say Balakaha Patan and leave the sentence. Like Balakaha Patati, I can say. Patati is a complete verb. It is a lakara, lat lakara. But I cannot say Balakaha Patan. That is incomplete sentence. With Kridantas, you cannot end a sentence. Okay. Except the Tavatu Pratyaya, which we already know. We use them as Kriya Padam. But here you cannot just use Patan and leave it. So you need another verb to complete it. So you can say Balakaha Patan Likhati. So the boy is writing while reading. Balakudu చదువుతూ రాస్తున్నాడు అని చెప్పాలి అంటే మనం ఈ కృదంత ఈ శత్రు కృదంత అనేది వాడాలి. We have to use the శత్రు pratyanta for that. Okay. And if because it is in Pullinga, we are doing only the Pullinga Pradhama Vibhakti. So as of now, you can understand that the Kridantas in the Pullinga, they follow the word Bhavan. We know Bhavan, right? Bhavan, Bhavantau, Bhavantaha. In the same way, Patan, Patantau, Patantaha will be the Pradhama Vibhakti. And in later chapters, we'll see the Ditiya, Tritiya, and Chaturthi, and so on and so forth. Right? So this is the background for the Shatru Kritantas. Okay. So any doubts? I'll just wait for 2-3 minutes here so that you understand. మాన్య ఒక 2 చిన్న సందేహాలు ఉన్నాయండి. నమస్కారం అండి. కొంచెం ఆలస్యంగా వచ్చాను క్లాస్ లోకి. ఒకటేమో పుస్తకంలో శత్రు ప్రత్యయం తాత్కాలిక వర్తమాన కాల ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అని మాత్రమే అన్నాడు. కానీ మనం భూతకాలంలో కూడా ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూస్ టెన్స్ కి వాడతాం కదండి. అంటే you can use పఠన్ లిఖితవాన్ అలా అనొచ్చు కదా. Yes, you can use that. And it just gives that the work is still going on. Going on. Ante. Andukane I said it is not a tense. It's not a continuous tense. Book lo ala ichchadu. I understand. Adi chala confusing actually, but it is not the case. It is not that you have to use when you are using only lat lakaram. No. You can use this in with any other lakaras. Lat lakaramlo vadachu, landlo vadachu, late lotlo vadachu, dentlo aina vadachu. So you can use it. It gives a sense of continuous. Okay. అంటే భవిష్యత్ కాలంలో కూడా వాడచ్చండి. వాడచ్చండి. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. వాడు చదువుతూ చేస్తాడు అని చెప్పచ్చు కదా. దట్ ఈస్ పాసిబుల్, రైట్? సో యూ క్యాన్ యూజ్ దట్. ఈ కృదంతాలు మీరు దేంట్లో అయినా వాడచ్చు. ఏ లకారంతో అయినా కంప్లీట్ చేయొచ్చు దీన్ని. సరే. తర్వాత రెండోది, ఇప్పుడు ఈ శత్రు ప్రత్యయంతో వచ్చే పదాలు అవి ఏంటి? అవి విశేషణాలు అవుతాయి అండి? ఏమవుతాయి? దేర్ విశేషణాస్ అండి. విశేషణ, అడ్జెక్టివ్స్. ధన్యవాదాలు. ఓకే. ఎందుకంటే మనం యాక్చువల్గా బాలకన్ పఠన్ లిఖతి అనొచ్చు, లేకపోతే పఠన్ బాలక లిఖతి అని కూడా అనొచ్చు. ఎప్పుడైతే పఠన్ బాలక అన్నామో మనం ఏమైంది అక్కడ? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? యు ఆర్ సేయింగ్ ద బాయ్ హూ ఈజ్ రీడింగ్. సో హూ ఈజ్ రీడింగ్ మీన్స్ it becomes a visheshna, right? Okay, the boy who is tall, so tall is a visheshna. Alage the boy who is reading, akkada who is reading another is a visheshna for the boy. So you are using it as a visheshna for that there. Okay, right. Manu pratipadika ante entandi? Yeah, okay. So pratipadika means in Sanskrit you have only 2 types of words. మొత్తం ఎంత గ్రంథాలు తీసుకుని ఏం తీసుకున్నా you have only main 2 types of words. So one is the pratipadika and one is the dhatu. Dhatu is the basis for all the verbs. మనం ఏవైతే క్రియా పదాలు అని చూస్తున్నామో, పఠతి, లిఖతి, అపఠత్, అపఠన్, లేకపోతే పఠతు, ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే మనం క్రియాపదాలు చూస్తున్నామో వాటన్నిటికీ మూలం or the base is the dhatu. Okay, and for all the other nouns, whether it is kridantas or whether it is prashnadhaka shabdaha or any other words except the lakaras, the kriya padal tappa migita ఏవైతే పదాలు ఉన్నాయో సంస్కృతంలో అన్నిటికీ మూలం ఏంటంటే ప్రాతిపదికం.
So from Pratipadika, when you add the sup pratyaya, sup means మనకి ఏవైతే విభక్తులు రూపాలు వస్తాయో, you have all the 7 vibhakti rupas, right? So ఆ విభక్తి రూపాలు ఎలా వస్తాయంటే ప్రాతిపదికకి మీరు సుప్ ప్రత్యయాన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మీకు వస్తుంది. ఇప్పుడు రామ అన్నది ప్రాతిపదికం అయితే దానికి సు అన్న ప్రత్యయ చేస్తే గనక రామః అయింది. సో డోంట్ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ద డెరివేషన్, ఓకే, because it's not easy to understand the derivations. Just understand sup pratyaya. Sup pratyayal ante maniki ramaha, ramau, ramaha, late ramam, ramau, raman ela vachinayo, how they are derived, the end evaithe terminations unnayo avanni kuda sup pratyayal. So when you add the sup pratyaya to the pratipadika, you get all these words, all these rupas, okay, all these forms actually. అన్ని రూపాలు దాని నుంచి వస్తాయి. సో ప్రాతిపదిక is a base for the all words. Dhatu is base for the kriya pada. Right? Thank you. Say Pratipadika, you have to see in Pravesha book, when you see the tables, ఆ విభక్తి tables ఉన్నప్పుడు పైన పుల్లింగ రామ శబ్దః అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు రామః అని ఉండదు, ఎందుకంటే రామః అనేది ప్రథమ ఏకవచనం అయిపోయింది. సో ప్రాతిపదిక ఇస్ రామ శబ్దం, లైక్ దట్. అదే మనం స్త్రీలింగంలోకి వస్తే గౌరీ శబ్దం, గౌరీలో మీకు తేడా కనిపించదు, బికాస్ గౌరీ ప్రాతిపదికమే, గౌరీ ప్రథమ ఏకవచనమే, కాబట్టి యూ మే నాట్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్, బట్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ when you derive the Gauri Shabda in the Prathama Vibhakti or the other Vibhakti. Same way Rama is a Pratipadikam. Questions ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే, if you take the question, the Prashnardhaka Shabdaha like Kim. Kim is the Makaranta Pratipadikam, right? For Kaha, Ka and Kim, like that. So this is very important to know, because next level kelletappadiki you will have to know what each word is, what is the word ending. If I say suppose if I say aham, so aham is what word? That is asmat dakaranta prathama. Like that you should be able to identify each and every word. Unless you know the pratipadikam, you will not know what is the end of it, whether it is akaranta, akaranta, ikaranta, ikaranta, or dakaranta, or makaranta, sakaranta. There are so many other words which will come, okay? So you have to know each and every pratipadikam. That is very important. It's a good question. It's a revision for everybody also, right? So yeah, so that is yeah. So where were we? So I have to explain you the sentences, right? So that is the Krudantas, okay? And then yeah. So I'll quickly go through the sentences. Chhatraha pathan nidram krutavan. So Chhatraha pathan nidram krutavan. That means the student, while reading, he slept off. Okay. Balaha, if you anyone of you want me to repeat in Telugu, please just let me know it, okay? I'm going in English only. So ఎవరికైనా తెలుగులో చెప్పాలి అంటే దయచేసి అడగండి. చెప్పండి. ఓకే. సో ఛాత్రః పఠన్ నిద్రాం కృతవాన్ అంటే ఎవరైతే విద్యార్థి ఉంటాడో ఆ విద్యార్థి చదువుతూ నిద్రపోయాడు అని అర్థం. బాలః క్రీడన్ ముదితవాన్. సో ద బాయ్ while playing he felt happy, or you can say the whatever is given, the boy felt happy while playing. So బాలకుడు ఆడుతూ సంతోషపడ్డాడు, okay? And then సహ నమన్ ప్రార్థయతి. So naman is to salute or to worship or anything. So while saluting he prayed also. అతను నమస్కరిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాడు అని. Ashoka gachan dhenum drishtavan. So the Ashoka, while going, he saw a cow. Ashokudu velutu avuni chusadu. Bhaktah devam pashyan pradakshinam krutavan. So the devotee, while looking at the God, he did a pradakshina. So bhaktudu దేవుణ్ణి చూస్తూ
ప్రదక్షిణం చేశాడు. ఏషః సురాం పిబన్ లోకమేవ విస్మృతవాన్. సో దిస్ పర్సన్ వైల్ హ్యావింగ్ ద తెలుగు బుక్ అనదర్ సెంటెన్స్ ఛాయం పిబన్ కార్యమేవ స్మృతవాన్. సో సురామ్ కి బదులు ఛాయం అని పెట్టుంటారు. సో వాట్ ఎవర్. సో వైల్ డ్రింకింగ్ హీ ఫర్గాట్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో అతను తాగుతూ ఈ లోకాన్ని మర్చిపోయాడు. యహ ధావన్. ఓకే, క్షమితం. కార్యం అంటే పని చేస్తున్నాడు అని. కార్యమేవ విస్మృతవాన్. కార్యమేవ విస్మృత. సో హీ ఫర్గాట్ ద వర్క్ వైల్ డ్రింకింగ్. సో అతను ఆ టీ తాగుతూ తన పని మర్చిపోయాడు అని అర్థం. అండ్ దెన్ పనిని మర్చిపోయాడు అని. పనినే మర్చిపోయాడు అని. పనినే ఏవా ఉంది కాదు, పనినే మర్చిపోయాడు అని. ఓకే, రైట్. అండ్ దెన్ జస్ట్ అండ్ నౌ యహ ధావన్ ఆగతవాన్ సహ గోపాలః. సో మనం ప్రవేశాలో we have learned the combination yah saha, ya sa, yat tat. So whenever you are using yah means it's a reference. So the one who is coming running, he is gopalaha. ఎవరైతే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారో వాడు గోపాలుడు అని. వటుః శ్లోకం స్మరణ్ ఉచ్చారితవాన్. So watuhu means we do the thread ceremony, right? The boy the thread ceremony is then he is known as Vatuhu. So Vatuhu Slokam Smaran. So that boy who is the boy Brahmacharya. Brahmacharya అనొచ్చు. Brahmacharya. ఉపనయనం పెళ్లి కొడుకు అనొచ్చు. సో అతను శ్లోకాన్ని స్మరిస్తూ వెనకాలే ఉచ్చరిస్తున్నాడు. సో he is memorizing that and then he is spelling that, he is saying that also. And then Rajakah Vastram Kshalayan Tishtati. Rajakah, washerman, he is while washing the cloth, he is standing. Tishtati is to stand or staying somewhere, at not moving. So బట్టలు ఉతికేవాడు బట్టని ఉతుకుతూ నుంచున్నాడు. లేఖకః లిఖన్ ఏవ గానం శృణోతి. సో the writer while writing only he is listening to the song also. అంటే ఆ రచయిత రాస్తూనే పాటను కూడా వింటున్నాడు. శిశుః స్ఖలన్ పతితవాన్. శిశుః is an infant. స్ఖలన్ is to falter, అంటే తడబడి. స్ఖలన్ is తడబడ్డం, ఫాల్టర్ అవడం. సో పిల్లలు నడిచేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్కసారి తడబడి పడిపోతూ ఉంటారు. అట్లా తడబడుతూ పిల్లాడు పడిపోయాడు. ద బాయ్ ద ఇన్ఫాంట్ వైల్ what do you say, while faltering he fell down. Gayakau gayantau netre nimilitavantau. Now till now we have seen all the ekavachanam, pullinga ekavachanam, skalan, likhan, kshalayan, smaran, all this. Now we are seeing gayakau gayantau. So as I told you, pathan pathantau, gayan gayanto, because gayako, two singers are there. So gayako gayanto. So you have to use, because it is used as a adjective, విశేషణంగా వాడబడింది కాబట్టి విశేష్యం ఎలా ఉంటే విశేషణం అలా ఉంటుంది. సో గాయకః గాయకౌ ప్రథమ ఏకవచనంలో ద్వివచనంలో ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ కృతాంతం కూడా శత్రు ప్రత్యయాంతం కూడా ప్రథమ ద్వివచనం. గాయంతో నేత్రే, రెండు నేత్రాలు ఉంటాయి కాబట్టి నేత్రే. నిమీలితవంతౌ, నిమీలితవంతం అంటే మూసుకున్నారు అని. ఓకే, గాయం పాట పాడుతూ కన్నులు మూసుకున్నారు. యాత్రికౌ మార్గం పృచ్ఛంతౌ తీర్థయాత్రాం కృతవంతౌ. ఇక్కడ కూడా యాత్రికౌ, ఓకే, ద్వివచనం. అండ్ అందుకని పృచ్ఛంతౌ, పృచ్ఛన్ పృచ్ఛంతౌ. సో ద ట్రావెలర్స్
while asking the route, they finished their pilgrimage. వాళ్ళు ఆ దారిని అడుగుతూ వాళ్ళ తీర్థయాత్రని సంపూర్ణం చేసుకున్నారు, లేకపోతే పూర్తి చేసుకున్నారు. కపయః ఖాదంతః ఏవ ఉత్పతితవంతః. సో కపయః ఇస్ ద ప్లూరల్. కపిః కపయః కోతులు. కోతులు, because we said the pradhama bahuvachanam, we have to use the krudanta pradhama bahuvachanam, which is if it is patan patantah, khadan khadantah. Okay, so kapayah khadantah eva utpatitavantah. So the monkeys, while eating only, they were jumping. They jumped actually. Yeah, utpatitavantah, jumped. So ఆ కోతులు తింటూనే ఎగిరాయి అని, దూకాయి అని. దుర్జనాః నిందంతః ఏవ తృప్తవంతః. దుర్జనాః, the wicked people, they are when are they satisfied? When or while they are abusing or where they are scolding others. Okay, so nindati nindantaha. Okay, kshamtam, nindan nindantaha is the bahuvachanam for that. And then sarve milantaha sambhashanam arabdhavantaha. When everybody, while everybody met or meeting, then they started the కాన్వర్సేషన్. వాళ్ళు కలుస్తూ ఉన్నప్పుడే సంభాషణని మొదలు పెట్టారు. నృపాః న్యాయం అనుసరంతః ప్రజాః రక్షితవంతః. సో వాట్ డు the king did? He నృపాః న్యాయం అనుసరంతః ప్రజాః. So the people who were following the rules, they were protected. So anusarantah prajaha. Okay, kshamidam. The anusarantah is a visheshanam for nrupaha. Prajaha is the strilinga dvitiya bahuvachanam. Okay, so nyayam anusarantah nrupaha prajaha rakshitavantah. That means the king who follows the justice, he protects the people. అంటే ఎవరైతే ఏ రాజులైతే న్యాయాన్ని అనుసరిస్తున్నారో వాళ్ళు ప్రజల్ని రక్షిస్తున్నారు అని అర్థం. భారవాహాః పేటికాం వహంతః ఏవ పానీయం పీతవంతః. సో భారవాహాః, the one who carry something, okay, some weight. So what did they do? భారవాహాః పేటికాం వహంతః. So they while carrying the box, they were drinking some drink. వాళ్ళు ఆ పెట్టెని మోస్తూనే ఏదో పానీయం తాగారు. ఆరక్షకాః సర్వాన్ పరిశీలయంతః అగ్రే గతవంతః. సో the policemen, ఆరక్షకాః means policemen, while they were searching, while they were searching everybody, they went ahead. Okay, so వాళ్ళని వెతుకుతూనే వాళ్ళని పరీక్ష చేస్తూనే ముందరికి వెళ్ళారు. మార్గదర్శకాః ఇతిహాసం వర్ణయంతః దేవాలయం దర్శయంతి. మార్గదర్శకాః means the guides. మనం if you go to a monument or anything, there will be guides there. They will tell you what each and everything is. So those kind of guides, they were explaining, while explaining history only, they were showing the temple. అంటే వాళ్ళు ఇతిహాసాన్ని వివరిస్తూనే దేవాలయాన్ని చూపించారు అని అర్థం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ ద శత్రు ప్రత్యంత ప్రథమ ఏకవచనం, ద్వివచనం అండ్ బహువచనం పుల్లింగం. ఓకే, సో he has given some explanation like pat plus shatru pratyanta, in which only the at part is taken. Okay, in the shatru pratyanta, shatru అన్న వర్డ్ లోంచి అత్ అనేది తీసుకుని పట్ అన్న ధాతుకు పెడితే అప్పుడు పఠత్ అన్న ప్రాతిపదికం వస్తుంది. యూ విల్ గెట్ ద పఠత్ ప్రాతిపదికం, అండ్ ఇన్ ద పుల్లingam it will become పఠన్. Okay? And then in the strilingam it will become patanti, and in the napunsikalingam it will become pathat. Okay, so
broadly. And then how do you arrive at the Pullinga Pradhama Shatru Pratyanta? He has given it. So it's very easy. If you take the Latlakaram of any of the dhatu like likhati, patati, gachati, agachati or anything, and then you take the bahuvachanam of that, agachanti, patanti, likhanti or gayanti or anything, and just remove the ti part of it. Then what is remaining? Gayan, patan, likhan, agachan, gachan. So that is the Shatru Pratyanta Pullinga Pradhama Ekavachanam. Okay. That's just the easier way to remember it. So etla meeku Shatru Pratyanta Pullinga Pradhama Ekavachanam గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే లట్లకారంలో ప్రథమ ఏకవచనం తీసుకుంటే లిఖతి, గచ్చతి, ఆగచ్చతి, ధావతి, అయితే గాయతి, పిబతి అని తీసుకుంటే కనుక దాని బహువచనం తీసుకుని లట్లకారంలోనే ప్రథమ పురుష బహువచనం లిఖంతి, గచ్చంతి, ఆగచ్చంతి, పిబంతి, పఠంతి అన్ని తీసుకుని ఆ తి అన్నది ఏదైతే ఉందో అది తీసేస్తే కనుక పఠన్, లిఖన్, గచ్చన్, ఆగచ్చన్, ధావన్, పశ్యన్, ఉపవిశన్ అలా ఇవన్నీ కూడా శత్రు ప్రత్యంత పుల్లింగ ప్రథమ ఏకవచనం ఫామ్ వస్తుంది, విచ్ విల్ ఫాలో ద భవాన్ వర్డ్. లైక్ పఠన్, పఠంతౌ, పఠంతః, భవాన్, భవంతౌ, భవంతః. Same way all others will also follow that. Fine. Yeah. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ దీనికి? Any doubts? Okay. So exercise we will do it on Tuesday. In the meanwhile, you can read the lesson again, get the concept, do the exercise. We'll do it again next class Tuesday. Before that, I think ఒక్కసారి okay. దీని తర్వాత okay. So the next part is the Pada Sangraha. Quickly, I will just take one and explain you. Pada Sangraha is Garha is the dhatuhu, which means to abuse or blame or to censure. అంటే ఎవరినైనా నిందించడం అన్న దాన్ని తీసుకుంటే గర్హ అనే వర్డ్ వాడచ్చు. దట్ ఈస్ ధాతు. అండ్ గర్హతి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బ్లేమ్స్. దట్ మీన్స్ లట్లకారం ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. శిశుపాల కృష్ణం గర్హతి. శిశుపాలుడు కృష్ణుణ్ణి నిందించాడు అని. గర్హ్యతే is the కర్మణి లట్లకారం ఫామ్. ఇన్ ద సెంటెన్సెస్ కౌరవేణ కృష్ణ గర్హ్యతే. పైన సెంటెన్స్ నే కర్మణిలోకి మారిస్తే కౌరవేణ కృష్ణ గర్హతే అంటే కౌరవుల చేత కృష్ణుడు నిందింపబడ్డాడు. హీ హెస్ బీన్ బ్లేమ్డ్ బై ద కౌరవుడుతో అని. గర్హిష్యతి is the లుట్లకారం which is the భవిష్యత్ కాల్. దట్ మీన్స్ విల్ బ్లేమ్. అధ్యాపక శ్వః గరిష్యతి. అధ్యాపకుడు రేపు తిడతాడు లేకపోతే రేపు నిందిస్తాడు అని. టుమారో ద టీచర్ విల్ బ్లేమ్ అని అర్థం. అండ్ దెన్ గర్హితవ్యం ఆర్ గర్హనీయం. బోత్ వన్ ఈస్ ద తవ్యత్ ప్రత్యయ, అనదర్ ఈస్ ద అనీయర్ ప్రత్యయ. రెండు కూడా బోత్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కర్మణి ప్రయోగం ఆల్వేస్. You cannot use them in the kartari. You cannot say balakah garhitavyam. No, you cannot say that. That is wrong. Okay. You can say you can use it in the same way. Kauravena krishnah garhitavyam. The same sentence, instead of garhati, you can garhyate, you can say garhitavyam or garhaniyam. Okay. And then garhitaha. It is the, when you are using the this is the ta pratyanta which is used in karmani past tense. Okay. So idi tena balaha garhitaha. The boy has been blamed by him. Balakudu atani cheta nindinpapattadu ani. Garhita is strilingam. So paina sentence lo garhitaha anadi balakaha ki vaadachu, late
రామహకి ఏదైనా పుల్లింగ ప్రథమ ఏకవచనంలో ఏదైనా ఉంటే దానికి వాడచ్చు. సో బాలః, ఛాత్రః, రామః, కృష్ణః లేకపోతే ఇంకేదైనా కూడా వాడచ్చు. అండ్ దెన్ సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ గర్హితః విల్ బి డిక్లైన్డ్ లైక్ రామ శబ్దం. ఎలా అయితే రామః, రామో, రామాః ఉందో అలాగే గర్హితః, గర్హితౌ, గర్హితాః అని వాడచ్చు. లేకపోతే గర్హితాః బాలకాః అని వాడచ్చు. అండ్ దెన్ గర్హిత ఈస్ స్త్రీలింగం. తేన బాలా గర్హిత, అతని చేత బాలిక నిందింపబడింది. సో ద గర్ల్ హ్యాస్ బిన్ బ్లేమ్డ్ బై హిమ్. గర్హితం ఈస్ నపుంసకలింగం. తేన కులం గర్హితం. సో ద you can say the family here. Kulam means not caste, kulam means family. The family has been blamed by him. పరివారం ఏదైతే ఉందో ఆ పరివారం అతని చేత నిందింపబడింది అని చెప్పచ్చు. అండ్ దెన్ గర్హితవాన్, గర్హితవాన్ is the past tense tavatu pratyanta. This is in kartari prayoga. Remember, it is Jatayuhu Ravanam garhitavan. The Jatayu, you all know, he blamed the Ravanasura. And then Garhitavati is the Strilingam. So Garhitavan, Garhitavati, these two are also the Kridantas, Tavatu Pratyanta. They will have all the three forms, Pullinga, Napunsakalinga and the Strilinga, and I'll have all the 7 Vibhakti and the number also. So Garhitavan, Garhita, Vantau, Garhita, Vantaha. The same way Garhitavati will be like Gauri. So Garhitavati, Garhitavatyau, Garhitavatyaha is the past plural. Sita api Garhitavati. Sita also was blamed. And Garhan is now what we have learnt, the Shatru Pratyanta. So Garhan ante Yajamanaha Garhan Gatavan. The owner, while blaming, he went away. అంటే యజమానుడు అలా నిందిస్తూనే వెళ్ళిపోయాడు అని. సో యజమానః పుల్లింగం కాబట్టి గర్హన్ పుల్లింగం వాడాం మనం. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ గర్హంతి ఈ స్త్రీలింగం. దాసి గర్హంతి ప్రవిష్టవతి అంటే దాసి, పని చేసే ఆమె ఎవరైతే ఉందో ఆమె నిందిస్తూనే ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. వైల్ బ్లేమింగ్ ఓన్లీ షీ ఎంటర్డ్ ద హౌస్. ఓకే. అండ్ దెన్ సో గర్హంతి విల్ బి లైక్ గౌరీ శబ్దం. How Gauri is there? Gauri declension ఎలా ఉందో Garhanti will also be like that. And then Garhitva or Vigariya. Garhitva is Tva Pratyanta, having done, after doing it. And then Sadhum Garhitva Sa Santushtaha. So after blaming the sage, he felt happy. And then Vigariya is the Lep Pratyanta, the same meaning, which is like having done that work. So sadhuhu vigariya saha sa santushtaha. It is after blaming the sage, he felt happy. Garhitum is tumun pratyanta, which is also the avyayam. Nichaha garhitum udyuktaha. Nichaha means a person who has low values or no characteristics. That person, he is always ready to blame somebody. నీచుడు ఎప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళని నిందించడానికి రెడీగా ఉంటాడు, తయారుగా ఉంటాడు అని అర్థం. సో దీస్ ఆర్ ద 9 forms of the dhatu which are given. So there is nothing new, already we have done all of them. You can follow you can learn the other words of that. రైట్. మనీ ఇందులో ఇప్పుడు త్వా, ల్యప్, తుమున్ మాత్రం అవ్యయాలు, మిగిలిన కృదంత రూపాలన్నీ విశేషణాలు అవుతాయి. తర్వాత ఇప్పుడు తౌతు ప్రత్యయంలో ఇందులో గర్హితవాన్, గర్హితవతి పుంలింగం, స్త్రీలింగం మాత్రం ఇచ్చారు. నపుంసకలింగం మీరు కిందటిసారి పరిచయాలు చెప్పారు, గర్హితవత్ అవుతుందండి. మీరు తవ్యత తవతు ప్రత్యయం కాదు, గరితవ్యం అన్నది నపుంసకలింగం అండి. మీరు తవ్యత్ కాదండి, తవ్యత్ ప్రత్యయం కాదు, తవతు. తవతులో గర్హితవాన్, గర్హితవతి ఉంది కదా, గర్హితవత్. గర్హితవత్ ఇప్పుడు
పఠత్ జగత్ శబ్దం లాగా ఉంటుంది, గర్హితవత్ కూడా జగత్ శబ్దం లాగానే ఉంటుందండి. Yes, మహోదయ్. మీకు ఏదైతే ఇప్పుడు మహత్ అన్నది మీకు మహత్ శబ్దం కూడా ఉంది కదా, మహత్ అనేది మహాన్ అని పుల్లింగంలో అవుతుంది, మహత్ అని నపుంసకలింగంలో, మహతి అని స్త్రీలింగంలో అవుతుంది. అలాగే అది మహత్ అని నపుంసకలింగంలో ఏదో ఉందో అది ఈ గర్హితవత్ అలా అవుతుంది. మహత్ శబ్దం నపుంసకలింగం. సరే. Okay, right? Any other doubt? Okay, fine. Next is ఒక డౌట్ అడగచ్చా? చెప్పండి. మ్యామ్, గర్హితవాన్ అనేది ఏ ప్రత్యయం మ్యామ్? తవతు ప్రత్యయం. ఇది గర్హిత అది ఓకే. ఇది గర్హిత్వ, ఇది త్వా కదా, త్వా అని ఇది గర్హితవ్యం అండ్ గర్హనీయం. అది తవ్యం. మొదటిదేమో రెండోది అనీయర్. మరి చెప్పండి మ్యామ్. అనీయర్. రైట్. థ్యాంక్ యూ. రైట్. మేడం, త్వా లెప్, ఇంకోటి ఏది అవ్యయం అన్నారు? త్వా లెప్ అండ్ తుమన్. ఓకే. తుమన్ ప్రత్యయం. Okay, so now prahelika. Prahelika is very easy. This is the first one. Parvatagre radho yati bhumau tishtati saradhihi chalate vayu vegena padamekam na gacchati. Punah ekvaram. Parvatagre radho yati bhumau tishtati saradhihi chalate vayu vegena padamekam na gacchati. Okay, so Padavibhagam, if you see, there are only not any words which are having that. So Parvatagre radho yati, radhaha yati, that is visargasya ukara sandhi. Radho yati, radha yati, bhumu tishtati saradhihi chalate vayu vegena padam ekam. Ikkada sandhi ledandi, just ఆ పదాన్ని విడగొట్టాలంతే. There is no sandhi in padam ekam. Padam and ekam na gacchati. The meaning is Parvatagre radha yati. That means at the tip of the mountain the chariot is going. Yati means ya is the dhatu, which means to go. So yati means going. The chariot is going at the tip of the mountain. And bhumu tishtati saradhihi. Bhumu means bhumi is the pratipadikam. Bhumau is the saptami. Bhumi is Strilinga padam. Bhumau is the saptami of that. So bhumau tishtati saradhihi. That means the saradhihi means the charioteer. The one who rides the chariot is the charioteer. So the saradhi is standing, tishtati, standing on the ground. And then what is the third part? That is it is chalate vayu vegena, and it is going at the speed of the wind. Chalate vayu vegena padam ekam na gacchati. Although it is going at the speed of the wind, it is not moving even a single step. The entire meaning is the chariot is running, is going at the tip of the mountain, and the charioteer is standing on the ground, and it is going at the speed of the wind, but still it does not move a single inch. Ante Parvatagre radhaha yati ante Parvata agrabhaganlo ratham veltu unnadi. Alage bhumu tishtati saradhihi ante భూమి మీద దాని యొక్క సారథి నుంచుని ఉన్నాడు. చలతే వాయు వేగేన అంటే వాయు వేగంతో అది నడుస్తోంది. పదమేకం న గచ్చతి అంటే ఒక్క పదం కూడా, ఒక్క అంగుళం కూడా అది కదలటం లేదు అన్నమాట. సో దీనికి జవాబు మీరు అందరు చూసే ఉంటారు. ఇది మన ఎవరైతే
కుండలు చేస్తారు. ఆ కుండలు చేసే అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ చక్రం ఏదైతే ఉంటుందో అది దాని యొక్క జవాబు. సో అది దీనికి ఎలా అన్వయించుకోవాలి అంటే, ఆ చక్రం తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దాని పైన మొన మీద అది ఇలా తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంటుంది. అది రథంలాగా తీసుకోవచ్చు. సో పర్వతాగ్రే రథ యాతి సారథి తిష్టతి భూమౌ అంటే సారథి అంటే ఆ కుండలు చేసేవాడు ఎక్కడ కూర్చున్నాడు, ఎక్కడ నుంచున్నాడు, లేకపోతే భూమి మీద నుంచున్నాడు. అలాగే అది ఏమవుతుంది తర్వాత, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్? ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ టఫ్ టైమ్ విత్ మై మొబైల్. చలతే వాయువేగేన. అది ఎంత దాని ఏమంటారు వేగంతో తిరుగుతోంది అంటే అది గాలికి ఎంత వేగం ఉందో అంత వేగంతో తిరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ ఎట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద విండ్. అండ్ ఈజ్ ఇట్ మూవింగ్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ బిట్? ఒక్క అంగుళం కూడా అది కదలటం లేదు. కాబట్టి దానికి ఈ శ్లోకాన్ని, ఈ ప్రహేళికని అలా అన్వయించుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రహేళిక. ఇప్పుడు వాయువేగేన చలతి అంటాం కదా, ఇక్కడ చలతే అని ఉన్నది ఆ రూపం అర్థం ఏమిటండి? యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్, బట్ దొరకలేదండి. ఎక్కడ వెతికినా అది వాళ్ళు చలతి అనే చూపిస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ చలతే అంటే మనం పదాలు చూస్తే గనుక అది శత్రు ప్రత్యంతర పుల్లింగం చతుర్థిలో వస్తుంది. కానీ అన్వయం జస్ట్ 1 minute. సో చలతే అన్నదానికి మనం శత్రు ప్రత్యంత తీసుకుంటే అన్వయం కుదరట్లేదు. సో wherever I have searched or found out, it is actually you have to take it as a verb only. Chalati only. Chalati vayu. అది వందతే లాగా ఉభయపదా మేడం? కాదండి, నేను చెక్. I got the same doubt. It's not Upayapadi. First thing I checked that only. But no, it's not. You just have to take it as Chalati. అలాగే Just 1 minute. ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం, Yeah. ఇది మనసుకు కూడా వర్తిస్తుందండి? మనసు కూడా అంతే కదా? మనసుకి ఎలా వర్తిస్తుంది చెప్పండి, అన్వయం చేయాలి మీరు. ఏదైనా ఇది వర్తిస్తుంది అంటే దానికి మొత్తం శ్లోకం అన్వయం చేయాలి. వాయువేగన చలతి అన్న దానికి మాత్రమే మనసు వర్తిస్తుంది. మిగతా పర్వతాగ్రే రథయాతి అన్న దానికి ఎలా అన్వయం చేస్తారు మీరు? లేకపోతే మనం ఉన్న చోటే ఉన్నా కూడా మన ఊహలు ఎక్కడెక్కడికో పరిగెడతాయి కదా. మాన్య ఇది చలతే అంటే కర్మని లట్ అనుకోవచ్చా? ఇది చల్యతే అవుతుంది. అప్పుడు చల్యతే అవ్వాలి. చల్యతే అవుతుంది అప్పుడు. So we have seen all the options and we have tried to find it out, but we couldn't find anywhere. If I get to know it, I'll definitely pass on it to you people. Okay. So as of now, you can just take it as Chalati Vayuvega. Right. So, yeah. ఇది మెమరైజ్ చేయడం అవసరం లేదు కదా మేడం, అర్థం చేసుకుంటే చాలు కదా. లేదండి, నేను మేడ్ ఇట్ క్లియర్. ఏ శ్లోకాలు మీరు బై హార్ట్ చేయక్కర్లేదండి. ఇఫ్ యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్, దెన్ మీరు తాత్పర్యం కూడా మెమరైజ్ చేయక్కర్ల. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్. ప్రతి పదం యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకోగలిగితే కనుక మీకు తాత్పర్యం కూడా దానంతన అదే అర్థం అవుతుంది. 1-2 సార్లు చదివేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. Okay. And Jaya, I wanted to ask you, are you having 2 devices at your place? No, ma'am. Resound నాది ఫోన్ లో చూస్తున్నాను. Okay, fine. No problem. Adi resound వస్తుంది. Okay, fine, right. No problem. So now, after the Prahelika, we have time for Subhashitam. Shall I do Subhashitam today or next class? చేసేద్దాం మేడం. Chesedam? Okay, right. So that you can read it, right? So the Subhashitam says, Dambhena lobhena bhiya hiriya va prayo vinito jana esha sarvaha vairagyastava hrudayam vinitam naram varam durlabhameva manye. Okay, punah ekvaram.
Dambhena lobhena bhiya hirya va prayo vinito jana esha sarvaha vairagya tastva hrudayam vinitam naram varam durlabhameva manye. If you see the Padavibhaga, Dambhena, Lobhena, Bhiya, Kriya, Va, Prayaha, Vinitaha, Janaha, Eshaha, Sarvaha. So, Prayo Vinito, there is Visargasya Ukara Sandhi. Prayo, that is Prayaha, Vinitaha. And after that, Vinito Janaha. So Vinitaha Janaha, here also Visargasya Ukara Sandhi, and then Janaha Eshaha is Visargasya Lopaha. Janaha Eshaha. Eshaha Sarvaha. Here also Eshaha Sarvaha Visargasya Lopaha. And then Vairagya Vairagyataha, and then tu and ahrudayam. So Vairagyataha and tu, this is Visargasya Sakara Sandhi. Okay, what it is, don't ask. Only you remember that instead of the Visarga, there will be a Sakara. So if you see the main Yeah. word, Vairagya. Madam, Yanasandhi avada, madam? అది తర్వాత అండి, తూ తర్వాత తూ ఆహృదయం. Oh, First again, okay. Vairagya. Tu ahodemo Yanasandhi. Just, yeah, let me complete it, then you please ask. Okay, Majjila apite, that flow will go and everybody will get disturbed. So Vairagyataha tu దగ్గర విసర్గస్య సకార సంధి వస్తుంది. సో వర్డ్ లో చూస్తే వైరాగ్యతస్ అని వస్తుంది. సో ద సకార ఇస్ దేర్ విసర్గ. సో వైరాగ్యస్తః ప్లస్ tu and then tu plus ఆహృదయం is వాట్స్ అంది యణసంధి. ఇక్కడ యణసంధి వస్తుంది. ఊకారం తర్వాత ఏ స్వరం వచ్చినా కూడా యణసంధి అవుతుంది. ఓకే, దెన్ you will have va there, vakaram. That is the sandhi. And vinitam naram varam durlabham eva manye. In durlabham eva, there is no sandhi. Just you have to separate the word. Durlabham eva manye. Now we'll see the meaning. So what is he saying? He is saying that Janaha eshaha sarvaha prayaha vinitaha. So he is talking in the ekavachanam. Janaha eshaha sarvaha. So this person or these persons, if I have to, like, when I'm telling you the translation, sometimes it's not exact translation. So please don't interrupt me. I know what I'm telling. Okay, so because I know once I say these people, then you will say it is in ekavachanam. So it is in ekavachanam. So if I don't tell in plural, then I cannot communicate properly. So it is these people, what they do, prayaha vinitaha or vinitaha, they show the obedience or the modesty out of what? By what? So వాళ్ళు ఈ జనాలు లేకపోతే ఈ యొక్క మనిషి, ఈ మనిషి ఏం చూపిస్తాడు? వినయం చూపిస్తాడు. దేని వల్ల చూపిస్తాడు? బికాస్ ఆఫ్ వాట్? దంభేన. దంభేన మీన్స్ టు షో ఆఫ్, అంటే దర్పం కోసం. టు షో ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్. We show that we are having lot of compassion or we are so much obedient అని చూపించడం కోసం, టు షో ఆఫ్, దర్పం కోసం చూపిస్తాం. ఇంకా లోభేన, బికాస్ ఆఫ్ గ్రీడ్, అంటే అత్యాశకి, ఆశ కోసమని. అంటే మనం వినయంగా మనం ప్రదర్శించుకుంటే మనకి ఏదైనా లాభం వస్తుందా? వెన్ వి ప్రెజెంట్ అవర్ సెల్స్ వెరీ ఒబీడియంట్ or as a good person, so we are going to gain something annappudu we behave like that. That is lobhena, because of greed. And then bhiya is out of fear. So this is a very common example. A person is there, he has a subordinate and he has an officer. So
With the officer, how does he behave? వాడు తిట్టినా ఏం చేసినా వీడు వినయంగా ఉండాల్సిందే, ఉంటాడు కూడా. సో if the officer is scolding you, whatever your feelings are, you won't show, you will be very obedient. But when you are an officer, you have a subordinate and your subordinate has done some mistake. So how do you behave? Do you behave as if you are behaving with your officer or with the subordinate? Obviously you will behave as if you are behaving with your subordinate. So ఈ భియా అంటే అది అవుట్ ఆఫ్ ఫియర్ ఆఫ్ ద ఆఫీసర్ above you people. You presume that they are above you in everything, either maybe status or money or something or knowledge or something, then you are obedient. So you are not actually obedient, but you are behaving like you are obedient. So bhiya means out of fear also you are behaving in that manner. And then hriya means out of shame, out of some compulsion, you are feeling ashamed of something. Maybe you have done some mistake or you have done something else and you are ashamed of it. You don't want to show it. So you behave very obediently. So he's saying people normally behave obedient because of these reasons. One is to show off, one is because of greed, another because of shame, another because of fear. So these four things, people behave like this. సో జనాలు దానంటారు వినయంగా మంచిగా ఎప్పుడు ప్రవర్తిస్తారు అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా చూపించుకోవాలి, నేను గొప్పవాణ్ణి అని చూపించుకోవాలి అన్నప్పుడు, లేకపోతే ఏదైనా లాభం వస్తుంది అంటే ఆశతోటి, లేకపోతే ఏదైనా భయంతోటి, లేకపోతే ఏదైనా సిగ్గుతోటి. ఈ 4 కారణాల వల్ల మనిషి వినయంగా ప్రవర్తిస్తాడు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, వైరాగ్యతఃతు ఆ హృదయం వినీతం నరం వరం దుర్లభమేవ మన్యే. అంటే నరం దుర్లభం అంటే ఎటువంటి మనిషి దుర్లభం మనకి కనిపించడం. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ వీ కెనాట్ సీ, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సీ సచ్ ఎ పర్సన్. అంటే హీ ఈస్ సేయింగ్, and manye means he is thinking. The Subhashitakara is saying, I think that it is difficult to find a person of what nature. ఇక్కడ సుభాషితకారుడు అంటున్నాడు, నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఇలాంటి మనిషి దొరకడం కష్టం. ఎలాంటి మనిషి? వైరాగ్యతఃతు ఆ హృదయం వినీతం అంటే నిజంగా వైరాగ్యం నుంచి, హృదయం నుంచి, వైరాగ్యంతో హృదయంలో వచ్చేటటువంటి మార్పు వల్ల ఎవరైనా కనుక అలా వినయంగా ప్రవర్తించడం అన్నది చాలా కష్టము, ఎవరు దొరకరు అలాంటి వారు. సో హీ సేయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద what do you say, the vairagya, and out of vairagya, whatever changes you go through or the heart goes through, because of that, if it is difficult to find a person who behaves out of that originality, out of that what do you say, the vairagyam. So that's what is the meaning of this, right? Any doubts? ఇక్కడ శ్లోకంలో రెండవ భాగంలో వినీతం నరం వరం దుర్లభం ఏవ అన్నప్పుడు అది ద్వితీయ విభక్తిలో ఉంది కదండి. ద్వితీయ విభక్తి ఎలా వచ్చిన అర్థం కాలేదు. ప్రథమ విభక్తి ఉండాలేమో అనుకుంటున్నాను నేను. అహం మన్యే నేను అనుకుంటున్నాను. ఏమనుకుంటున్నాను? దుర్లభం, వినీతం నరం వరం అని అనుకుంటున్నా. అంటే వినీతంగా ఉండేటటువంటి వాడు, ఉండేటటువంటి మనిషి దొరకడం వరం. వరం అంటే ఇక్కడ వరం అనే అర్థం, శ్రేష్టం అని అర్థం. ఓకే, అలాంటి శ్రేష్టమైనటువంటి మనిషి దొరకడం కష్టం. దుర్లభం, అది కూడా ద్వితీయలోనే ఉంది. దుర్లభం ఏవ అని చెప్తున్నాడు. అహం అని సబ్జెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత మిగతావన్నీ ఆబ్జెక్ట్సే కదండి. అది అహం మన్యే, నేను అనుకుంటున్నాను. ఏమనుకుంటున్నాను? అలాంటి మనిషి దొరకడం దుర్లభం అని. ఎలాంటి మనిషి? వైరాగ్యతః ఆ హృదయం వినీతం. వైరాగ్యం నుంచి వచ్చే మార్పు వల్ల హృదయంలో జరిగే ఆ మనిషి గనుక వినయంగా ప్రవర్తిస్తే
అటువంటి మనిషి దొరకడం కష్టం. చెప్పండి. ఓకే మహోదయ. సరే, ధన్యవాదాలు. మాన్యే చెప్పండి. ఇది దియ అంటే కేవలం అంటే పైన వాళ్ళ మీద ఉన్న భయంతో దాంతో భయంగా ఉండడమేనండి? దాని వల్ల భయంగా ఉంటేనే దియా. యాక్చువల్లీ దియా అంటే ఏ భయం అండి, భయంతోటి అని. యాక్చువల్లీ ఇది మీకు దంభః లోభః ఈ 2 పుల్లింగ పదాలు. దంభేన లోభేన తృతీయ ఏకవచనము. భియా క్రియా భియాకి భీ అన్నది మీకు ప్రాతిపదికము అండ్ హిరియాకి హ్రీ అన్నది ప్రాతిపదికం. ఈ 2 ప్రాతిపదికాలు స్త్రీలింగాలు. సో భియా ఈస్ తృతీయ అంటే భయంతోటి, హ్రియా అంటే సిగ్గుతోటి అని అర్థం. సో భయం అన్నది ఎటువంటిదైనా ఉండొచ్చు. నేను ఒక్కటే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను మీకు. ఓకే, బట్ దెర్ కెన్ బి మెనీ ఫియర్స్. ఎన్నో భయాలు ఉండొచ్చు మీకు. నేను సరిగ్గా గనక ప్రవర్తించకపోతే నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ రాకపోవచ్చు అని భయం ఉండొచ్చు. లేకపోతే నేను ఇది కోల్పోతానేమో అని భయం ఉండొచ్చు. లేకపోతే లేకపోతే నా పిల్లలకి ఏదైనా నష్టం జరుగుతుంది అనుకోవచ్చు. లేకపోతే నా తల్లిదండ్రులకు నష్టం జరుగుతుంది అనుకోవచ్చు. ఏ భయం అయినానండి, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫియర్. అంటే ఏదైనా ఇప్పుడు సింహాన్ని చూసి భయపడ్డా కూడా దాన్ని బియ్య అనొచ్చండి? మీరు సింహం ముందర ఎలా ఉంటారు అంటే వినయంగానే ఉంటారు. అది భయం. అది ఎట్లయినా భయమే. సో అది ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదండి. ఏ భయమైనా భయమే. ఎనీ ఫియర్ ఈజ్ అ ఫియర్. ఓకే. రైట్. సో ఎనీ అదర్ డౌట్స్? మ్యామ్ మాన్య అనేది ఏ వర్డ్ వస్తుంది మ్యామ్? మన్యే ఇది ఆత్మనేపది ఉత్తమ పురుషుల ప్రథమ విభక్తి. అహం మన్యే. సో మన్యే. మన్యే. ఓకే. దాని ధాతు ధాతు మన్ 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 మన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో సెకండ్ది కూడా చెప్పేస్తానండి. టైం ఉంది, ఇంకొక 10 minutes ఉంది. దట్స్ ఈజీ ఓన్లీ. యథా హ్యేకేన చక్రేణ న రథస్య గతిర్భవేత్ ఏవం పురుషకారేణ వినా దైవం న సిద్ధ్యతి. ఇట్స్ వెరీ what do you say, very important subhashitam, you can say it. That is yadha hekena chakrena na rathasya ghatir bhavet evam purushakarena vina daivam na siddhyati. So padavibhagam yadha hi ekena chakrena na rathasya gatihi bhavet evam purushakarena vina daivam na siddhyati. Adi padavibhagamu. And then యథా ఏకైన చక్రేణ నా రథస్య గతిః భవేత్ అంటే రథం, ద చారియట్ కెనాట్ రన్ ఆన్ వన్ వీల్. ఓకే, అంటే రథము ఒక చక్రంతో ఎలా అయితే నడవలేదో అలాగే ఏంటి గతిః మీన్స్ స్పీడ్, వేగం ఎలా అయితే పుంజుకోలేదో, లేకపోతే నడవదని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎలా అయితే రథం ఒక చక్రం మీద నడవదో అట్లా ఏమవుతుంది, ఏవం ఇన్ ద సేమ్ వే పురుషకారేణ వినా దైవం న సిద్ధ్యతి. సో what do you say, the Gita Saram, you can see it here, Karmayogam. So it says purushakarena vina. Purushakaraha means the effort. As a human being, as a person, if you don't put your effort, just praying to God will not help you achieve anything. మీరు దైవాన్ని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా కూడా మీరు చెయ్యాల్సిన పని చెయ్యకపోతే కనుక మీరు అనుకున్నది మీరు సాధించలేరు. అది ఏదైనా అయినచ్చు. ఇక్కడ దైవ కార్యం అన్నారు. మనం దీన్ని మన లైఫ్కి అన్వయించుకుంటే కనుక ఏదైనా సరే, చిన్న పని నుంచి చిన్న పని తీసుకున్నా సరే మనం చెయ్యకపోతే కనుక ఆ పని జరగదు. ఓకే, సో పురుషకారః అంటే హ్యూమన్ ఎఫర్ట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్ into achieving anything, just by praying or sitting in front of the God for hours together will not help you. If you put your effort and then pray,
That will help you. Okay. So this is the meaning of this Subhashitam. Okay. It's a simple one, but it's a great one. ఒక చిన్న సందేహం ఉంది మేడం. చెప్పండి మహోదయ. సిద్ధ్యతి అని ఉన్నది ఇక్కడ ఇచ్చినది దావత్తు ధావత్తు ఉండి యా ఉంది. అవును. కానీ అష్టాధ్యాయిలో సిద్ధ్యతి అనే ఉత్త ధావత్తు యాతోనే ఉంది. ఈ పదం కనిపించలేదు. ఏ పదానికి ఇది రూపం? ఒకసారి నేను చెక్ చేసి చెప్తాను. నేను కూడా చూడలేదు, చూస్తాను. సిద్ధ అవ్వాలి యాక్చువల్ గా. సిద్ధ నుంచి ధావత్తు ధకారం ఉంది, దావత్తు లేదు మళ్ళీ. కానీ దాకి ధానే రావాలండి నాకు తెలిసి. చూస్తానైనా నేను మీకు చూసి చెప్తాను, మళ్ళీ పెడతాను మీకు. రైట్. సో ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. సో ఇందాక అడిగినట్టుగా ఒక ఫస్ట్ కావ్య కథ ఫస్ట్ లెసన్ లోది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ దట్. ఓకే. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద అన్వయ రచన అది ఉంది, that I will tell you in the next class, and we'll do all the exercises there. In the meantime, I will put the homework also. Please do that homework. Okay. So the class will be again on Tuesday, same time. So any doubts? But today I am closing the session. We'll do the Ekata Mantram and the Shanti Mantram, and then we can close it. Yam Vaidika Mantra Drisha Puranaha Indram Yamam Matarishwanamahu Vedantino Nirvachaniyamekam Yam Brahma Shabdena Vinirdishanti Shaivayamisham Shivayityavochan Yam Vaishnava Vishnuritistuvanti Buddhastadarhan iti Buddha Jainah Satsri Akaleti Chasikha Santaha Shasteti Kechit Prakriti Kumaraha Swamiti Mateti Piteti Bhaktya Yam Prarthayante Jagadishitaram Saekaiva Prabhuradvitiyaha. Shanti Mantram Vayam Sarve Militva Gayamaha. Krupya unmute Kurvan. All of you please unmute. We can do it together. Om Sarve Bhavantu Kinaha Sarve Santu Sarve Bhadrani Mangalavasaре Punarmilamah. Dhanyavadah. ధన్యవాదాలు. Namo Namaha. ధన్యవాదాలు మహోదయ. ధన్యవాదాలు.